핀란드인들은 양성평등의 기반이 교육이라고 입을 모은다. 1970년 종합의무교육법이 시행된 이후 만 7살부터 16살까지의 모든 국민은 의무적으로 종합학교를 다녀야만 한다. 핀란드의 어린 학생들, 그들이 꿈꾸는 미래는 과연 어떤 모습일까? Kun siitä saa hyvät liksat, mutta varmaan kuolee ekana päivänä. Mä haluaisin olla tuolla matkatoimistossa töissä ja sitten mä kyllä tykkäisin maalatakin noita tauluja ja sitten semmoista. Ja opettajakin olisi mun unelma. Sitten isona mä halusin kans kissoja, me ei voida pitää niitä nyt sen takia, että äiti on allergi. Mä haluaisin olla kuuluisa näyttelijä ja sitten mulla olisi iso talo ja mä olisin rikas ja mulla olisi paljon eläimiä ja sitten uima-allas. 어린이들의 장래 희망은 여학생과 남학생 모두 별반 다를 것이 없이 소박하다. 이들의 수업은 어떻게 이루어질까? 초등학교 3학년의 오늘 수업은 전기 수업 과정이다. 32명의 학생들은 두 조로 나뉘어 전기 수업과 목공 수업을 듣게 된다. 헬싱키 종합학교의 3, 4학년 정규 수업 과정에는 전기와 목공, 그리고 바느질과 뜨개질이 필수 과정이다. pitää tässä työskentelyssä tästä tunnista? Hyvä, kiitos. I like it because it has so many different things and someday I would want to make something really cool like a telescope or something like that. Mun laittaa ne ihan. Autatko Lotta sitten muita? Täytyykö mun laittaa ihan ne tänne? I'm not just specialized in electronic. I'm specialized in craft. So it's woodwork and electronic and metal work and all these kind of things. And I have always done things like this with my father. So my father has only 3 girls, so 3 daughters. So maybe he has teach us things what he could teach his boys. 1886년에 설립된 이 학교는 핀란드 최초의 남녀 공학이다. 1세기 전 헬싱키 종합학교의 설립 취지는 핀란드의 여성이 대학에 진학할 길을 터주는 것. 이전의 여학교는 중등교육 과정으로 제한되었다. 헬싱키 종합학교의 설립 이후에야 비로소 많은 핀란드 여성들이 고등교육을 받을 수 있게 된 것이다. Nimenomaan tyttöjä ja poikia. Millä tavalla esimerkiksi koulussa tytöt ja pojat on erilaisia? Aleksi? No kyllä mä kerron, koska mun siskoa koko ajan kohdeltiin hyvin ja mua huonosti, niin silloin. Niin, paitsi en mä enää, nyt mä haluan olla poika, on kivempaa. Kati? No ehkä tytöt haluaa ehkä vähän enemmän opiskella kuin pojat. 핀란드에서는 초등학교부터 대학까지 학생들 누구나 무상으로 교육받을 권리가 있다. 무상 교육의 확대로 핀란드 여성들 누구나 질 좋은 교육을 받을 수 있는 기회를 잡았고 여성들은 양성평등에 한 걸음 더 다가서게 됐다. I think that gender equality can perhaps be taught, but I think that it is more a question of bringing up someone equally, in an equal way. I don't think that you can learn gender equality from books. I think that you have to live it. And that, of course, demands changes in attitude in a way. 핀란드 일반 가정에서는 어떻게 양성평등을 교육시키고 있을까? 헬싱키 종합학교 3학년에 재학 중인 뚜이스 군의 집을 방문해 보기로 했다.
헬싱키 외곽에 자리 잡은 뚜이스꾼의 집. 저녁 식사 준비가 한창이었다. 오늘따라 학교 숙제가 많은 뚜이스꾼은 숙제하느라 눈코 뜰 새 없고 누나가 빠진 식사 준비는 동생 울라가 맡았다. Sitten otaks vielä tälläkin? Se oli vähän huono. 아직 싱싱한 토마토를 고르는 일은 서툴지만 올해 9살인 울라는 정성껏 엄마를 돕는다. Kylmällä vai kylmällä? 뚜이스꾼의 집에서는 가사 분담에 철저한 원칙을 세웠다. Joo, millä sä sekoitat? No älä passuu. Ton käden kyllä peset. 그 첫 번째 원칙은 효율성이다. 더 빨리, 더 잘하는 사람이 일을 할 것. 뚜이스꾼의 엄마는 빨리 요리하기 전문이다. Nearly all the cooking. I have bought him 2 cookbooks, and he's very good at making. But I think that I'm a quicker. That in like Mondays, Tuesdays, Wednesdays, Thursdays, and Fridays, when we don't have much time to do these things, so it's my job to do. This time, boy, because Tuisku is making her homework. But that's not usual. So both helps. The laundry. You said your husband helping the laundry. No, he's not helping. He's doing it all alone. Okay. All. Niin, sama difference. Yes. So I mean, you did laundry today. You finished your job. Yes. He actually doesn't need help, but he always takes Runo with him to do those laundry things. Mä en huomannut, että se oli hauska. Siinä on aika paljon vuotoja, niin kun näet tuossa heti noin. 뚜이스꾼의 가사 분담의 두 번째 원칙은 양성이 함께하는 것이다. Eikö nyt tallennetaan? Kurautatko sä sienikastiketta? Ei. Otatko sä mieluummin 여성과 남성이 함께 조화를 이루기. 남성과 여성이 함께 살아가기. Saako jäädä? 뚜이스꾼의 집에서 양성평등을 향한 첫걸음은 그렇게 시작되고 있었다. Ole hyvä. Pääsikö Olli ulos niinkö? Kyllä sä voit kohta vielä. Odota hetki. Äiti, millä me laitetaan lapset tuohon? The mushrooms. 뚜이스꾼의 아빠는 보다 많은 집안일을 책임지고 나섰다. 청소와 장보기 그리고 세탁은 특별한 일이 없는 한 아빠 차지다. 또한 아이들 교육의 절반도 아빠가 담당하고 있다. 음악 교사인 아빠는 요즘 울라의 첼로 교육을 전담하고 있다. 그렇다고 핀란드 정부에서 가정의 양성평등 교육을 그저 부모에게만 맡겨놓은 것은 아니다. 핀란드에서는 출산하기 한두 달 전 모든 가정에 출산용품을 무상 지원한다. 아이에게 필요한 옷까지는 물론 다양한 용품들을 한아름 축하 선물로 제공한다. 지금은 아이들의 헌옷 상자로 활용되고 있는 이 상자는 10년 전 뚜이스쿠가 태어날 때 받은 것이다. 출산용품에 빠지지 않는 것은 유아용 동화책. 핀란드 어린이들이 가장 먼저 접하는 책이다. About equality, because here the little daughter, she asks if
mothers and girls can do the same things as boys can. And his father here says, yeah, oh yes, you can do everything that you want. So this is very good book. I would like to have a motorcycle of my own. Can mothers drive with a motorcycle? Father, can mothers fly with an aeroplane? Oh yes, of course. Mothers can do exactly the same things as fathers, says the father. But fathers can't be mothers. He play, when I grow up, I will be a real mother, and you will be a real father. And the boy here, he says, no, I'm not going to be. It's the same box to girl and a boy. There are not two different boxes. In that year, boy and girl got the same box. 핀란드 정부는 자연스럽게 핀란드 아기들의 가슴에 양성평등의 씨를 뿌리고 있었다. 핀란드 여성 해방운동 단체의 부회장으로 활동하고 있는 빠까넨 씨. 헬싱키 대학 여성학 박사 과정에 재학 중인 그는 매일 크리스티나 연구소를 찾는다. 크리스티나는 1640년 핀란드 최초로 대학을 설립해 후대에 추앙받는 대표적인 여왕이 됐다. 여왕의 이름을 딴 크리스티나 연구소에서는 그동안 여성에 관한 각종 프로젝트 사업을 꾸준히 기획하고 실천해왔다. Oh, this is because that's that kind of campaign. It says that wake up woman, vote for a woman, because we are having elections for the, we are having the communal elections now in this fall. So this is like trying to have women to vote and to vote for women. It's about, because this project is about teachers to teach the children about women's and girls' rights. So it's something like knowing about your own rights, what do you have, because it's not usually, not even adult people don't know necessarily what are their rights. So it's maybe like, she's like having it, she's on the control now, because now she knows, or something like that. 비교문학 석사 과정을 공부한 유한나 빠까넨 씨. 남자 교수가 다수를 차지하는 데 불만을 품고 여성학으로 전공을 바꾸었다. 동화책 한 권이 기폭제가 됐다. Then also I remember my brother borrowed from the library some kind of story on feminist storytelling, and there were like different kind of stories, like the Cinderella is not like ending with a man, but she's like ending with her kind of life or something like that, independence. I think I was on some level I didn't understand that why they talked so much about princesses, because I was much more interested to be a queen, you know, like the king and the queen, but not queen because I'm married with somebody, but like. 자신의 인생에 있어서 실제 주도권을 행사하는 핀란드의 현대 여성들. 핀란드 남성들은 이런 여성들에 대해 어떤 생각을 하고 있을까? Hello. Hello. Hi. What you were doing now? We were just discussing. Discussing about daily stuff, what was in the newspaper today and all that stuff. Always things like that. 핀란드의 대학생들에게 2004년 현재 핀란드의 여성과 남성의 역할에 대해 들어보았다. Finnish man is quite restricted. Man has to be sort of silent. One has to be strong. One has to be good in sports. And on technical stuff. 핀란드의 남성들은 오히려 남성으로서의 역할에 대해 부담을 느끼고 있었다. I think that men are really, they want to keep that role also, because it's kind of power. It's still like
having power to have this kind of role model. If one guy is different, if one guy is not like a normal Finnish guy should be, all the other guys are really. That's the social pressure It's there. a but social I don't know pressure. if they want it by themselves, like deeply, all of them at least. But it's a really easy role in a sense that you don't have to show your emotions, and the only way you show your emotions is by getting drunk or hitting someone, basically. Or playing football. Yeah, and if some man is emotional, other men are sometimes behaving as if he is breaking the rules, or there are some kind of invisible rules you have to. I feel there are more like that kind of rules for men than for women. 헬싱키 대학 내에 직장인을 위한 중국어 강좌 초급반. 점심시간을 이용해 강좌를 진행하고 있다. Great. 好，汉语不太难。Now that's all for the text. So it's the same here. 점심을 뒤로 미룬 채 강의를 듣는 수강생들 사이에 꼬이부 씨의 모습도 보인다. I work on Chinese economy, and I need Chinese when I go to China, and it's easy. It's easier to go there, and it's also nice to know the language. 입사한 직원들 모두에게 균등한 연수 과정이 제공되기 때문에 꼬이부 씨는 언젠가 있을 중국 연수에 대비하고 있다. 핀란드 중앙은행의 중국경제연구원인 꼬이부 씨. 핀란드 경제뿐만 아니라 유럽의 경제 정책의 일부를 담당한다고 자부한다. In addition, I also give short presentations on China's development here at the bank, but also to the companies outside the bank. I mean, in Finland, in Helsinki, and as we are part of the European Central Bank system, I also participate a little bit on the discussion in the European system on China. 핀란드 중앙은행에는 운영이사회에서 승인한 직원 채용 원칙인 평등 정책이 있어서 직원을 채용할 때 반드시 양성 모두에게 동등한 원칙을 적용한다. Mutta toisaalta, että me ei ainakaan raportoida sitä ehkä. Tai nyt tähän mennessä Jiang Zemin, mikä oli sulla, ja osake. 입사한 직원들은 동일 노동, 동일 임금의 원칙에 따라 급여를 받게 된다. No kun ne haluaa nähdä mun esimiä. Please coming in or staying out? What kind of subject you meet your boss? She mostly complains about her small salaries. No, that's not true. Well, in principle, the salary is supposed to be independent of the gender of the person. So what the salary system which we have is that all jobs are classified on a certain level, and then there's a range of salaries within this level that can be given. 오른편의 남성 대비 여성 급여율이 100인 등급은 남녀 임금이 똑같고 100 이상은 여성의 임금이, 100 이하는 남성의 임금이 높다는 것을 의미한다. 남녀 임금의 차이는 거의 없다. But I've never experienced that. So as a personal opinion, I don't have any experience of discrimination. No. And I'm happy with my salary, so I don't complain. And about proceeding, we are all the structure of the department is very simple, so that we only have one boss who is like head of the department, and the others are then equal to each other. 뉴욕에서 인턴십 과정까지 마친 꼬이부 씨. 직장인으로서의 인생을 차근차근 설계하고 있다. I like my work very much here, but I hope that I also gain some experience in other places, not just in Finland, but I would really much go abroad for work a couple of years
somewhere in Europe or somewhere else. I don't know, but I have been abroad working before I graduated as a student, and I liked that a lot. 그에게는 뉴욕에서 만난 한국인 여자친구가 있었다. 친구는 1년 전 결혼과 함께 퇴직 사실을 전해왔다. 그리고 얼마 전 출산 소식을 전해왔다. No, she really, that's what made me so, I was surprised because she didn't really give an explanation. Her explanation was more like, well, I have found a husband, so we're getting married and I will quit the job. Now she also has a baby. So, but for me, the family has never been a reason to quit the job. So then I thought that, well, it's about the culture. But in my mind, I was wondering that, why did she go to such a good university and she came to New York and paid for her studies and internships, and then she just... 핀란드의 어린 딸들. 그들의 가슴에 뿌려진 양성평등의 씨앗은 10년 후 그리고 20년 후 어떤 열매를 맺을 것인가. 수신료의 가치를 실현합니다. 여러분의 KBS